key important parts of supporting people with disabilities in Pakistan and globally. So today what we're hoping is to come up with a set of demands and asks for the government and for other partners around how we can improve access to school for children with disabilities and the quality of their education once they're in schools, both in special schools and in mainstream schools. So this is really what we're hoping to come out of today's session. Thank you. Thanks so much. دوسرا پینل سیشن شروع ہوتا ہے اور یہ ایک بڑے اہم موضوع پہ ہے انکلوژن ان ایجوکیشن. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب آرگنائزر نے انکلوسیو ایجوکیشن صرف نہیں کہا بلکہ انکلوژن ان ایجوکیشن, کیونکہ یہ زیادہ وسیع ٹرم ہے اور یہ زیادہ جو اس کے لیے ایک اہمیت رکھ دیا. اچھا جی, جو پہلے میں دعوت دوں گا, مدعو کروں گا مس افشا امتیاز کو, جو ڈائریکٹر جنرل اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب. میڈم آپ آئیے, تشریف رکھیے. ڈاکٹر زاہد مجید, ڈپٹی ڈائریکٹر اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ڈاکٹر صاحب ویلکم جی. ڈاکٹر بیلا رضا جمیل, سی ای او ادارہ تعلیم و آگاہی. میڈم تشریف لے کے آئیں جی. مسٹر مشرف زیدی, ٹیم لیڈر سی او پی الف اعلان کراچی سے. مشرف صاحب آئیے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سید حسن طاہر. ایک کرسی چاہیے, کرسی بھی صاحب. سید حسن طاہر, پروگرام آفیسر غزالی ٹرسٹ. تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ دیکھتے ہو کہ ایک بڑا ہائی پاورڈ پینل ہے, اور جس طرح پہلا سیشن تھا کچھ سوال پینل سے پوچھیں گے اور پھر باقی جو پارٹیسپینٹس ہیں اس سے. تو شروع کرتا ہوں اقبال کے اس بڑے مشہور شعر سے جس میں اس نے لکھا, اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا, اس دور میں تعلیم ہے امراض ملت کی دوا, ہے خون فاسد کے لیے تعلیم مسئلے نشیتر. I think this is a very relevant verse from Iqbal's poetry regarding our emphasis on education. So, ہم شروع کرتے ہیں. Hassan Tahir Saab, are there any norms that contribute to exclusion of children with disability? کوئی ایسے سوشل یا کوئی ایسے بیریئرز جو ہیں جو بچے جو ہیں ڈسیبلٹی کے ساتھ وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے؟ جی پلیز. Yes, there are issues that excludes children with disability from our educational institutions. I feel that there is a great effort, there is a great input in the organization, in setting private organizations for such children. But the need is to integrate them with a normal setup, normal school networks. What I have observed in my life, that I studied in a special education institute where my upbringing was limited. But when I opened to the society, when I entered in the university life, there I experienced a remarkable opportunities for us. And this is not because of the society that they prevent us to do, but they encouraged us to do. So we both reciprocate each other in moving further. So what I feel here, I would like to say that, re-emphasize that
societal attitudes are the root cause of all problems which we are facing today. I feel that societal attitude, the indiscriminate societal attitude is actually hampering our perseverance, killing our personality, and impeding our progress from the society. So I wish that our mutual efforts should be spent on first to change the societal attitudes towards us. Now I want to present a Ghazali Education Trust model of inclusion that they are following since 2010. When I entered in university life, I thought that if I can make this point, if I can make to this point, then why not others who are struggling with the same challenge? This question gave me the purpose, and I found Ghazali Education Trust to utilize for this noble cause. We have developed a department with the title Rural Inclusive Education Program. There we are practicing sensitization exercise regularly. I myself present them a model that can be that if their parents will allow their children to educate, then they can reach to the point where I am now. So we actually worked in rural areas. Ghazali Education Trust has this network of around 700 schools in which 90,000 students are enrolled. And they are from the outset including all segments of societies, including orphans, poor, needy, and even non-Muslims, assembling an inclusive environment in a classroom. So this was the only additional step they took is to allocate a single room in already functioning school, and there they called it resource center or resource room. A resource center caters 10 to 12 students at a time with the presence of instructor, which is one or two instructors who are responsible to coach them. And we enroll children with mild to moderate disabilities. And for profound to severe disabilities, we have the community-based program, in which we send our coaches to their homes and engage their parents and aware them how to deal with such profound and severe cases. So this is I would say, attitude that we can bring in our society, in our culture, to bring revolutionary changes and comforts in our lives. Thank you. Okay, thank you very much, Taisa. जो आपने तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल की, आपने कहा कि गजाली ट्रस्ट का जो मॉडल है वो कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना, आप उनके लिए एक रोल मॉडल हैं, चैंपियन हैं, ताकि उनको करें. लेकिन अब इशू ये है कि आपको तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, आप प्राइमरी से गए, फिर हायर पे गए, और फिर कॉलेज, और फिर यूनिवर्सिटी जाने के लिए आपको ये सारे मराहिल जो हैं वो तय करने पड़ते हैं. तो इशू जो है कि बच्चे प्राइमरी तक ही नहीं पहुंच रहे. तो आपके जब कम्युनिटी के साथ वो सेंसिटाइजेशन सेशंस थी, मोबिलाइज करना था, आपने कहा 700 स्कूल हैं, 90,000 बच्चे हैं, तो उनमें क्या रिस्पांस था कि कितने बच्चे माइल्ड मॉडरेट डिसेबिलिटी वगैरह जो आपके एनरोल हुए उन स्कूलों में, वो 90,000 में कुछ बच्चों का कोई इम्पैक्ट हुआ उस लेवल पे? अच्छा, this is a very pertinent question, I would say. When we reached to the communities, we actually used different methods. सबसे पहले जो उनके influential personalities होती हैं, we engaged them to sensitize their society. उन्होंने सेमिनार्स, मतलब उन्होंने तो वहाँ पे तो इस तरह से होता है कि एक कैंप लग जाता है, अवेयरनेस कैंप, उसमें वो बुला लेते हैं पेरेंट्स को. तो हमने उधर उनको बुलाया. तो जब एक बच्चा, जैसे घर में 6 बच्चे हैं, उनमें से when one gets education and they feel that he is doing now better, then gradually
it penetrated to their other siblings as well. So اس سے کیا ہوا کہ جہاں ایک بچہ 1 سال 2 سال میں آتا تھا وہاں 2 لوگ آنے لگ گئے. اسی طرح ابھی جب ہم نے اسپیشل ایجوکیشن اسپیشل چلڈرنس کو انگیج کیا اس سے ایک بڑی امپریسو ماڈل کریٹ ہوا کہ جب ایک ایریے سے 2 بچے یا 4 بچے اسکول کی طرف آ رہے ہیں اور وہاں پہ 2 ڈسیبلز رہتے ہیں, وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں. اس سے ان کے آپس میں فرینڈشپس ڈیولپ ہوئیں, اس سے ایک دوسرے کے لیے انسپریشنس ڈیولپ ہوئیں. جیسے میں اگر وہاں سوسائٹی میں گیا اور میں نے کہا کہ آئی ایم ہیئر ود دس ویژول امپیئرمنٹ اینڈ آئی ایم ڈوئنگ ایم فل ان انٹرنیشنل ریلیشنز, دین وائی ناٹ یور چائلڈ کین ڈو دا سیم. انہوں نے کہا ہمارے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں یہ وہ, تو وی آفر دیم free education. We ask them to send their child to our centers. We'll provide you pick and drop facility as well. ادھر گاؤں میں آٹو رکشاز ہوتے ہیں یا جو بھی چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز ہیں ادھر, ان کو ہم نے انگیج کیا. ہمارے جو اسکول پرنسپلز ہوتے ہیں وہ ان کو ہم پے کرتے ہیں منتھلی, وہ اس کے اوپر وہ ان بچوں کو لے کے آتے ہیں, لانے لے جانے کا ان کا ایکسپینڈیچر ریلیز ہوا, ڈگریز ہوا. اس کے علاوہ ہم نے ان کے لیے انسینٹیوز اناؤنس کر دیے. اینولی دوز ہو گاٹ بیٹر پوزیشنز وی پرووائڈ دیم وظیفاز لائک 400 500 یا 1000 1500, اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس. سو اس سے انکریجمنٹ ہوئی اور ایجوکیشن کے جب ثمرات تھے وہ ان کے گھروں تک پتہ چلے. پھر وی براٹ سم کیسز ٹو سٹیز اینڈ وی گیٹ دیم ٹو جابس. And they are doing now. They are holding their family expenses easily. So these are the steps that can be bring revolutionary change in their societies. This leads on to a very important question, Madam Bela Jamil. Inclusion in education in practice. What does it mean? ہم بات کرتے ہیں بڑا آسان ہے, inclusive education, inclusion in education, but in practice, what does it mean? Not very much so far, and I'd like to qualify that. So, if we look at Article 25A of the Constitution, which came about in 2010 with the 18th Amendment, تو وہ صرف واضح یہی کرتا ہے کہ سارے بچے, تمام بچے جو 5 سے 16 سال کی عمر کے ہیں, ان کا جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ اسٹیٹ کی ہے کہ ان کو تعلیم دے. اس کی وضاحت میں جب ہم تمام صوبوں کے ایکٹس کو دیکھتے ہیں, اور 2017 میں خیبر پختونخوا نے بھی پاس کیا, تو ہمارے پاس علامتیں ملتی ہیں انکلوژن کی جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے 2012 کے ایکٹ کی ہیں, 2013 میں سندھ کی, پھر بلوچستان کی, پنجاب کی. خیبر پختونخوا میں وہ علامت نہیں ملتی ہمیں اس کی. ہمارا کویشچن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس صرف رولز جو ہیں, اول تو یہ ہے کہ جب 25 سے, جو کہ ایک بنیادی یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں فنڈامنٹل رائٹ آف ایوری چائلڈ ان پاکستان از ٹو گیٹ دیٹ ایجوکیشن, ابھی تک اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں شروع ہوا. الف اعلان کے لوگ بیٹھے ہیں, اسی پہ کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی رائٹ ٹو ایجوکیشن کی موومنٹ چلاتے ہیں, اس پہ بھی کوشش ہوئی جا رہی ہے, مگر ابھی تک حکومت نے باضابطہ یہ نہیں کہا کہ ہم امپلیمنٹیشن شروع کر دی ان لاز کے اوپر. سندھ نے رولز بنائے, رولز میں بھی گدلا پن ہے ان ٹرمز آف ہاؤ دے آر انٹرپریٹنگ اسپیشل اور انکلوسیو ایجوکیشن. So there's a big lacuna if we look at the law first. The law has a huge lacuna in that. صبح پالیسی کی بھی بات ہوئی کہ پالیسی کیوں سائلنٹ ہے اس کے اوپر. اگر ہم انکلوسیو ایجوکیشن پہ دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن کی جو پالیسیز بنتی ہیں وہ سائلنٹ کیوں ہیں, اور اگر سائلنٹ نہیں ہے تو بہت مارجنلائز کسی حاشیے میں لکھا ہوتا ہے جس کو پھر آپ نے وہ مائکروسکوپ سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا وہ کہاں آیا اور وہ کہاں غائب ہو گیا. سو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں مزید کہ
70s की दिहाई में और फिर 80s की ज़्यादा दिहाई में हमें स्पेशल एजुकेशन का डायरेक्टरेट्स बनना और वो सब नज़र आते हैं, तो then we begin to see in some provinces or areas like Islamabad Capital Territory and Punjab, and you'll hear more from them, that you have something there, but in other provinces it's again extremely marginal. ये लोग सब उसकी कहानी है, सब बेहतर जानते हैं मुझसे भी. So we haven't really taken on board, first on account of attitudes. रवैये जो हैं वो अभी तक एक्सक्लूशनरी हैं, वो इंक्लूशनरी नहीं है. सो सबसे पहले तो प्रॉब्लम वहां पे होता है. एंड इफ वी देन लुक एट सम ऑफ द वे टीचर्स आर प्रिपेयर्ड, वो और भी ज्यादा सामने नजर आ जाता है कि यू हार्डली सी. इनफैक्ट वी वर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मैंने कहा चाइल्ड केयर कमीशन लाहौर हाई कोर्ट ने कायम की फॉर अ पर्टिकुलर केस जिसमें मैं भी हूं, तो हमने ढूंढना शुरू किया. तो इवन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन हमारे जो इस पर 4 साल का बीएड का कोर्स है उसमें भी बहुत हल्की सी बात है, कोई ऐसी गहरी बात नहीं है, जबकि मालूम है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन इज अ ह्यूज इशू इन पाकिस्तान, राइट. और इंक्लूजन की तो बहुत ही हल्की, उससे भी हल्की बात है. सो द क्वेश्चन इज कि इन आवर फंडामेंटल्स, इफ यू लुक एट द एजुकेशन आर्किटेक्चर एंड द लैंडस्केप एंड द नट्स एंड बोल्ट्स, वी डोंट हैव इट देयर. When we don't have it there, what is the recourse of parents? So what they do is, जो mild to moderate हैं, वो तो किसी ना किसी तरह किसी स्कूल में ऐसी घुसे बैठे हुए हैं, जो हमारा असर का डेटा बेस कहता है कि they are already there in the system, in the schools, but there's no one prepared to really deal with them in that sensitive manner or that inclusive manner. Private sector may have some good example, जैसे अभी गजाली की बात हो रही थी, but that is not sufficient for a population our size, roughly about 208 million people, जिसमें census में जो हमाकत हुई तो अपनी हुई. But the point is, for how long will this go on? And now you have got better and better evidence that is emerging. That evidence, whatever surveys that are being done, by the way, not just the Asar survey, every 3-4 years हमारा mix का भी survey होता है, उसमें भी शायद थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता है data. But I think what is important is, based on the evidence that is coming, that we have a large number of our children who are in what are seen as mainstream schools, but without any consideration for their needs, physical or others, then it becomes a very big challenge. Mercifully, we have in Pakistan some amazing icons of inclusive education and some wonderful work that is being carried out. And I think this community that is in front, having this particular consultation, is each one has to be studied in its own right, because they can pave the way that tomorrow or this new election comes and we have the results and we can put it in the, because we haven't even seen the new manifestos of the parties. That, and by the way, the manifestos of the parties were also disability blind last time. We did that analysis. The question now is, if by a stroke of great fortune we end up having inclusion for all these 4 strands that we have seen here, that we are discussing, well, you can have tremendous progress in the next 5 years, but we have to now walk the talk. I was at an international education conference and we said the same thing globally also. Each time we keep on hearing diagnosis, we are not seeing implementation. And implementation has to take place now, and certainly the SDG agenda is a very promising agenda. But you know, the international story for Pakistan has not been always a great story so far. CRC आया, हमने उसके ऊपर साइन किया, जो भी उसमें भी अच्छा खासा काम था उस डिसेबिलिटी के, फिर बहुत सारी कन्वेंशंस हमने साइन करी, मगर असल में तो हमें अपने बैकयार्ड को खुद उसमें उसको जरखेज बनाना है, और उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे मौजूद हैं. The question is, it has to be done right and it has to be done at scale. और मैं आखिर में सिर्फ ये कहती चलूँ कि we are very grateful that and I'm sure we'll take a lot of help from all of you, but the Special Education Department, Government of Punjab, FESF,
sight savers, other friends will be participating in adapting our Asar learning tools to at least first the visual and the hearing impairments, so that that kind of information becomes, and those tools become publicly available to everyone. So we are still really at maybe ground zero plus a little 1 centimeter, but on inclusion and education, we recognize it, we may talk about it, but we don't do much about it. No, Madam Afshar, Punjab Government Chief Minister Shehbaz Sharif साहब ने एक हाई पावर्ड कंसल्टेशन प्रोसेस था, फिर उन्होंने एक मीटिंग भी सेक्रेटेरिएट में करवाई थी, और फिर इंक्लूसिव एजुकेशन जो है माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, एटलीस्ट इन लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट 10-11, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको स्पेशल एजुकेशन और एजुकेशन वाले. व्हाट हैज बीन द एक्सपीरियंस? अभी एक पूरा डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का टुक ऑन दिस चैलेंज कि ठीक है, इस पे काम नहीं हो रहा, हमें कुछ करना है, और फिर एक पहले पायलट प्रोजेक्ट होना था 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर करनी इसको स्केल अप करें, 10-11 डिस्ट्रिक्ट्स में करें, और फिर इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स तो उसको प्रोविंस वाइज करेंगे. उस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालेंगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और इसको किस तरह आगे लेके जा रही है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thank you for inviting me, and I'm here to represent my department. I'm working as Director General, as you told. Special education, I have previously worked in school education department as additional secretary also, so I can make out the difference. What school education is doing a lot also, but that's it's a huge department, and special education department, we are trying our level best, because in this department, I personally believe you should only join if you have compassion to do such things. I just want to give you a little brief about what is happening. In 2003, there were 53 institutions. We have, first of all, I must tell you that we are dealing with 5 disabilities: vision, hearing impaired, mentally challenged kids and people, and those physically handicapped and slow learners. In 2003, we had 53 institutions, which now in 2017-18, there are 292 institutions. And the enrollment of children there is, in 2003, there were 6,000, and now there is 34,000 plus 700, something like that. And the staff we are having now is a total of, in 2003, I'm just giving you a comparison. In 2003, we had 837 people working for us, and now it's more than 8,000, or around about 9,000. The current budget is 232 millions, and in 2003 it was 47 million. And we have the ADP schemes also, 52 in all. So, and one thing more, which I just want to tell you, that we have the institutions at the level of, we are having primary, middle, high school, higher secondary, then we have training colleges. One is right in my directorate, and then there are degree colleges. So we have 292 institutions in all in Punjab at the moment, and where there are hearing impaired, there are I just want to give you a figure which would show that the gender difference, the males, females. First, I want to say about the hearing impaired children. They are, in our calculation, they are 18,000 plus, 18,800 something. And out of those, just make the difference that 1,100 plus are male and 7,000 plus are female. So, and in the same way, I'll just give you the total for visually impaired.
They are around 2,200s, physically handicapped around 2,100. Then mentally challenged are 5,000 plus. Sorry, the visually impaired, the right figure. Slow learners are about 2,700 plus. And overall, we have 34,000 enrollment in our institutions. Now, what we provide them, the Punjab government, I was very surprised when I joined that so much we are doing, the Punjab government is providing to each and every student enrolled in our institution. We are providing them free text, free Braille books. Braille books are for low vision people. Free pick and drop transport services, which is a great help, because even if for one day the bus is not in the working condition or doesn't go to, the children are not picked up from their houses, then it's complete absence for that child in the institution. Then we give a stipend of 8,000 per month per child. 800, 800. And 3 uniforms we give annually with shoes and with sweaters and all that. And then we have a assessment system. There's a psychologist almost in every institution, and they are mostly ladies. They are males also, but they assess every month or every quarter or something like that, whatever their routine is. And then we also give the services like speech therapy, psychotherapy, physiotherapy, like that. Now coming to the inclusive education projects, there was an inclusive education project which finished in 2017 June and last year, and that was for 3 years, but it was there for on ground for 2.5 years, and that was with the help of DFID and a branch of the ATAMO and all that. And in that we had around identification, screening of 7,000 plus, and enrollment was 961 for that. And they were with the help of this technical assistant management, TAMO, we could achieve not as much as we desired, but still a lot, because it was one of the pilot projects for that. Then there is another project for inclusive education, which is going to end on 30th June, which has almost ended. And that was a project which was there for 3 years. And there we had, that was a voucher scheme for inclusive education at PEF schools, Punjab Education Foundation schools. And that was quite successful according to our standards and all that. We had identification and screening for 4,000 plus children. We had enrollment of 3,000 plus. Then there was, we had the distribution of devices, then assistive devices for hearing impaired, around 800 plus children. It was on the need basis and like that. There are challenges, though we have achieved what we wanted to achieve, not that much, but we have achieved quite according to our standards. But still there are many challenges. We need a specific education policy for our children, special children, which we are in the process of making. Then the main problem is there is not credible data available. That leaves a lot to be desired. Then the provision of facilities, and then there is public-private partnership, which we want on a larger scale. And in the same way, we should have a research and development center. We are working towards that, but in the coming years, we are hoping that we will achieve all. We will have quite achievement in that. So this is what we are. This is just a brief of what we are doing. Thank you for that, Madam. And
One of the questions that goes to one's mind. Okay, we have the special education centers. These are teachers who are trained in special education. They are oriented, they're aware, they can manage, they can cope. The pilot inclusive education projects was in mainstream schools. Ji. So you have teachers from school education department, you have the head teachers from school education. This is just a whole new kettle of fish for them. So we know that in Punjab there is the Directorate for Staff Development, which is very active. Were you able to introduce modules on inclusive education for training of head teachers and school teachers so that they understand how to cope with? Of course, that was the need of the time. That was what was required. So we have made changes in the curriculum, and we are still hoping to make more on that. But it has just started. It's a new thing, you see, as far as Punjab is concerned. But still, we have made changes, and we are on way to make more. And we are hoping that, you see, we need specific people who should come and contribute in those curriculum development changes and all that. So we are working on that. I won't say that we have achieved the best, but we are in the process of that. I'll just try to pick that a little further. Zahid Majid Saab, DDG Education, Allama Iqbal Open University. Teacher education is a major challenge. बहुत ज़्यादा teachers train करने होते हैं, उनका एक syllabus होता है आपने, all universities and training colleges. आप discussion भी सुनते आए हैं, inclusion का भी एक है, आपका अपना भी एक interest है. How realistic, how practical is it to start incorporating inclusion training in terms of training of general teachers, so that it's not something that they have to acquire later, but it's part of the knowledge and skills that they learn and acquire during that training program? Thank you very much, Dr. Harun. I'm from academia. I'm not deputy director, I'm assistant professor in the department. So it's a very good question, because when we are here for inclusion is not for social and vocational and other, including with education also. That's the important part. Before having the answer of and commenting on your question, let me add one thing that you have the last question with the ma'am about the DSD. If I recall, SiteSaver have a project over there, and we have developed one module or one manual that is, I think still that is in having a workshops training for the mainstream schools teachers over there. So, okay, what about the teacher training? Yes, teacher training programs all over Pakistan, as Dr. Bela just mentioned about it, that the BS 4-year programs having nothing about the inclusion or inclusive education, because unfortunately or fortunately in Pakistan we don't have mild and moderate assessment of disability or special need. We have 2.49% in 1998 census. That is still debatable, having a lot of reliability and validity questions on the data. If we go to the 10 to 15% of international reports, so a lot of, there's a big number of students or children or people with special needs. So, जो हमें नज़र आ रहा है वो severe और profound है. जो हमें नज़र नहीं आ रहा है वो है mild और moderate. और वो fortunately और unfortunately हमारे mainstream schools के अंदर हैं. वो drop out हैं, वो repeaters हैं, वो slow learners हैं, वो किसी भी shape में है, वो आप किसी भी आप assess कर सकते हैं कि उनकी हालत क्या है. फिर out of school children भी बहुत सारे हैं. तो ये जो टीचर्स का जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जो स्किल्स की बात कर रहे हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल या इनकरेजिंग नहीं है हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर. जो फ्रेश प्रोग्राम है आपका BS 4 years का, उसके अंदर कोशिश की गई है. लेकिन मैं अपनी यूनिवर्सिटी की स्टोरी थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूँ. And this is not with the developing countries. I have the experience when I was a student in Holland, Czech, and UK with the inclusive education. My research was on the preparing teachers for inclusion in Holland. What I have the experience over there, the same story is there. They are also saying,
We are not prepared and we are not ready for the special needs students in our system. लेकिन वो किसी ना किसी सूरत में या किसी ना किसी और शेप के अंदर इनडायरेक्टली वहां पे एड्रेस जरूर हो रहे हैं. हमारे यहाँ ना इनडायरेक्टली हो रहे हैं ना डायरेक्टली हो रहे हैं. तो BS 4 years के अंदर इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन और इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने कंपलसरी किए हैं, जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी. अगर हमारी 1.3 मिलियन एनरोलमेंट है एनुअल, तो एक सेमेस्टर में अगर वो 6.5 है या 7 मिलियन है 0.7 है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से 30 to 40% जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आते हैं. एंड दैट्स अबाउट नाउ CT और PTC और B.Ed 1 ईयर तो खत्म हो गए हैं, लेकिन 1.5 और 2.5 और 4 years प्रोग्राम और ADE स्टिल हम नए रोड मैप पे जो HEC उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं. हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि इंट्रोडक्शन टू स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन हर उस टीचर को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो स्पेशल स्कूल में जा रहा है चाहे वो मेन स्ट्रीम स्कूल में जा रहा है. सो दिस इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के हमने कोशिश की है कि सेंसिटाइज किया जाए मेन स्ट्रीम स्कूल्स के टीचर्स को जहां पर माइल्ड और मॉडरेट जो है वो लोग मौजूद हैं. एक और जो चीज जो ओपन यूनिवर्सिटी ने किया दैट इज अ फ्री एजुकेशन. जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन को यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं लेते हैं, हम उसको तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर देखते हैं. हम उसको करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, हम उसको पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, हम उसको एवेल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं. And we did all these things in our university. So if you have the time or if you visit our university, you will see how it is a special need friendly university that is. We have 44 regional offices all over the country. This is the only public sector university having access from Gwadar to Skardu. We have our own regional centers. All regional centers are equipped with accessibility centers. वहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर accessibility centers हमने develop किए हैं. And this is not only for the open university students, that is open for everyone, because this is open university that is having the slogan कि हमारे पास age, color, sect और religion और बाकी चीज़ों के point of view से हम उसको discriminate नहीं करते हैं. तो एक तो ये चीज़ है कि free education for the special needs student from metric onward PhD level. I have experience because I'm director international collaboration in universities and overseas students of Open University in Middle East, USA and Europe. So none of the university in Pakistan as well as in all over the world having more than 400 special needs students in different programs. And the education is free for them. और वो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन या जनरल एजुकेशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नहीं है. They are part of the MPhil physics program, chemistry, Urdu, sociology, international relations और बाकी डिपार्टमेंट्स में भी वो आपको नजर आते हैं. और इसके अलावा जो इंक्लूजन को जो स्कोप की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमने लास्ट ईयर ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया है, हमने IDPs को इंक्लूड किया है, हमने नेचुरल डिजास्टर एरिया के स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया है, हमने शोहदा के बच्चों को इंक्लूड किया है, हमने ऑर्फन्स को इंक्लूड किया है. तो लास्ट ईयर का जो बजट था यूनिवर्सिटी ने जो अपने बजट से दिया वो 6 बिलियन से ज्यादा था. हमारा बजट 4.5 मिलियन के करीब था, लेकिन हमने उसको इंक्रीज किया कि वी आर नॉट सेइंग नो टू एनी स्टूडेंट कि अगर वो इस वजह से नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके पास पैसे नहीं. तो इंक्लूजन इन द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है वो इस तरह से हम उसको देख रहे हैं. तो हमें ये देखना है कि वो 2.49% में से जो 1% सिर्फ स्पेशल स्कूल्स में जा रहे हैं, जो मैडम भी यहाँ डाटा कोड कर रही हैं 292, वो सफिशिएंट नहीं है. और फिर हमें एक और चीज की तरफ तवज्जो देनी होगी, वो है रिवर्स इंक्लूजन की, जो शायद हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं. रिवर्स इंक्लूजन का मतलब तो हम ये लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कि स्पेशल बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में जाएं. वाई नॉट जो नॉर्मल जो जिसको हम कहते हैं वो स्पेशल स्कूल्स के अंदर है. आई हैव एक्सपीरियंस इन चेक एंड यूके एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज फॉर द रिवर्स इंक्लूजन. और एक एग्जांपल मुझे नजर आई जब मैं बावलपुर में एक स्कूल विजिट पे था हियरिंग इम्पेयर्ड में, तो एक बच्ची बड़ी अच्छी स्पीच कर रही थी. तो मैंने स्कूल टीचर से क्लासरूम टीचर से पूछा कि शी इज हैविंग अ वेरी गुड स्पीच एंड हियरिंग, व्हाई शी इज द पार्ट ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड क्लासरूम. तो कहती क्योंकि स्टाइपेंड मिलते हैं तो इनके वालिदैन ने कहा कि इसको यहाँ पे दाखिला दे. तो दैट्स एन रिवर्स इंक्लूजन. सो दोनों सूरत में हमें इस चीज को देखना चाहिए.
اور فار آل دیز ریزنس. لیکن بہت اچھی ایفرٹس ہے سب کی, چاہے وہ الف اعلان کی ہے, چاہے وہ میڈم ڈاکٹر صاحبہ جو بھی بتا رہی تھیں, اور آپ لوگ جو کر رہے ہیں, لیکن یہ بہت مائنر ہے, بہت شارٹ لیول پر ہے, بڑے محدود ہیں. ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ماس لیول پر. تو ماس لیول پر امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اور باقی اداروں کو بھی سینسٹائز کرنا پڑے گا. میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں, 2005 میں ہم نے سوشل انکلوژن اور انکلوسیو ایجوکیشن پر کانفرنس کی پنجاب یونیورسٹی میں, اینڈ نن آف دا مین اسٹریم ایجوکیشن منسٹری اور ایڈمنسٹریشن دے واز اے پارٹ آف دیٹ ڈسکشن. کوئی بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. At that time, might be they were not aware about inclusion or inclusive education, and still we have a confusion in our minds. A lot of people are not having the actual meanings of inclusion or inclusive education. So hopefully کہ جہاں تک جب ہم پہنچ چکے ہیں, اس سے آگے ہمیں بہت آگے جانا ہے, لیکن یہ بڑی انکریجنگ ہے. میں ساؤتھ ایشین کنٹریز میں بھی گیا ہوں, ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز میں بھی گیا ہوں. پاکستان کی پوزیشن کافی حد تک الحمدللہ بہتر ہے, اور ہمیں اس کو اور بہتر کرنا ہے. ایک آپ نے ایشو ریز کر میڈم نے کی اور میڈم نے کہ بہت سی انڈر رپورٹنگ ہے, انڈر انرولمنٹ ہے, کوریج آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے, بہت سے بچے وتھ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ان اسکولز ہیں لیکن اکاؤنٹڈ فار نہیں. تو مشرف صاحب, الف اعلان, اثر, یہ 2 بینچ مارک رپورٹس ہیں ایجوکیشن کی جو ہر ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ایجوکیشن کو ڈیل کرتا ہے ان کو ریفر کرتے ہیں. تو جب آپ اسٹیٹسٹکس اکٹھے کرتے ہیں, ظاہر ہے بہت سے وہ ہے, تو اس کے اندر ڈسیبلٹی کی اسٹیٹسٹکس یا چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ان ریگولر اسکولز, اس میں کوئی ایشو ہے؟ مطلب جو اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈیٹا بیس ہے EMIS, اس کے اندر بچے جو ہیں ود ڈسیبلٹی نہیں ریپرزینٹ ہوتے, حالانکہ اگر وہ ہوں تو پالیسی میکر کے لیے, پلانر کے لیے وہ ایشو ہائی لائٹ ہو جائے. سو فرام یور ایکسپیرینس ود الف اعلان, آپ کیا ایکسپیرینس اس پہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں مشرف صاحب سے پوچھنے پہ میڈم آپ پاس آتے ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کا بھی سر اور جو آرگنائزرز ہیں ان کا, یہ مجھے اجازت دیجیے گا میں شاید کچھ تلخ باتیں کروں جو اتنی شاید پسند نہ آئیں کچھ لوگوں کو, لیکن وہ انفرادی پرسنل لیول پہ باتیں نہیں ہیں. یہ ایسا موضوع ہے کہ اسینشلی ایک یتیمیت کا شکار ہے, اور یہ یتیمیت کا شکار رہا ہے. آج بھی جو ہم اس پہ مل بیٹھے ہیں وہ اس لیے کیونکہ برطانیہ میں ایک منسٹر جو ہیں ان کو اس موضوع سے دلچسپی ہے. انہوں نے اس ایجنڈا کو برطانیہ کے اندر ڈرائیو کیا. اس ڈرائیو کی وجہ سے اب دنیا بھر میں جہاں جہاں برطانیہ کے اچھے تعلقات ہیں, خاص طور پہ ایڈ کے فراہم کرنے کے حساب سے, تو وہاں پھر یہ بات جو ہے ہونا شروع ہوئی ہے. اور کیونکہ برطانیہ ایک ڈیولپڈ ملک ہے اور اس کے پاس بہت دولت ہے, تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ ابھی UN میں بھی ان کا ایک اجلاس اسی پہ ڈسیبلٹیز پہ, اور اب جولائی میں ان کا ایک بڑا یہ ایونٹ ہوگا ڈسیبلٹی سمٹ. تو ایک طرح سے اس کا ہمیں خیر مقدم کرنا چاہیے اور شکریہ ادا کرنا چاہیے برطانوی حکومت کا بھی. وہ ویسے بھی کرنا چاہیے, الف اعلان بھی ڈفٹ فنڈڈ ہے, اور دیگر یہاں پہ ساتھی جو ہیں ہم سب پہچانتے ہیں کہ ڈفٹ کی فنڈنگ جو ہے وہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھا کے اور یہ جو اچھے اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو کوئی بھی بات جو میں کروں گا یا کر رہا ہوں اس کا مقصد کسی کو کمتر یا ہماری ایفرٹس کو یا کمیونٹی کی ایفرٹس کو کمتر دکھانا نہیں ہے, لیکن کچھ ہمیں ریالٹی چیک جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. جو ایک معاشرے میں اندرونی طور پر ایک ڈرائیو ہونی چاہیے اس طرح کے ایشو کو ڈیل کرنے کی, وہ اس ملک میں نہیں ہے اور کسی طرح سے بھی نہیں ہے, نہ ریاستی طور پہ نہ پرائیویٹ سیکٹر پہ, اور افسوس کے ساتھ نہ مجموعی سول سوسائٹی کے طور پر. دس ڈزنٹ مین کہ جو انڈیویجول چیمپئنز ہیں جس طرح اسٹیپ اور عاطف صاحب ادھر شاید بیٹھے ہیں یا بیٹھے تھے یا اور دیگر اور ساتھی جو اس پہ کام کر رہے ہیں, ان کا بڑا ہیروئک رول رہا ہے, لیکن ان کا مشترکہ طور پہ اکٹھے ہونے میں ہم نے جو دیکھا, الف اعلان نے جو دیکھا, وہ یہ کہ وہ شاید اتنا کامیابی سے وہ نہیں اکٹھے ہو پاتے جتنا ہو سکیں.
اس کی بھی کئی وجوہات ہیں, اور اس میں اکثر جو بلیم ہوتا ہے وہ ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی تنظیم ہے, یہ اس کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھنا چاہتی. لیکن ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ جو انسینٹیوز ہیں مل کے بیٹھنے کے لیے وہ کہاں سے آنے چاہیے, کہاں سے آ سکتے ہیں, اور وہاں سے وہ گویا آتے ہیں یا نہیں. میرا اس پہ ذاتی ویو یہ ہے کہ ڈونرز کا اس میں ایک بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے, لیکن اکثر طور پہ ڈونرز جو ہیں وہ تنظیموں کو علیحدہ کرنے میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں بنسبت ان کو مشترکہ پلیٹ فارم دینے کے. اسی تسلسل سے یا اسی چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے پچھلے 2-2.5 سال میں کوشش کی کہ ایک پلیٹ فارم جو ہے تیار کرنے کی کوشش کی جائے, ایک کولیشن جو ڈسیبلٹیز کو ڈیل کرے فرام دا پرسپیکٹو آف ایجوکیشن. اور اپریل میں الحمدللہ تقریباً 17 جو ہے آرگنائزیشنز جن میں اسٹیپ بھی شامل ہے اور دیگر, اور اس میں خاص میں مینشن ناؤ PDP کا کروں گا جو اویس اور ان کی جو پوری ٹیم ہے, دیگر ساتھی جانتے ہیں ان کو جو کراچی میں بیسڈ ہیں, لیکن بہت ساری اور بھی تنظیمیں تھیں, اور اگر آپ کی اجازت ہو تو آخر میں ان سب کا نام بھی میں لوں گا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کم از کم ایک چارٹر کے طور پہ, جو میرے خیال ہے میرے ساتھی ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے, یو کین ریڈ اٹ ایٹ یور لیجر. بٹ اس میں یہ جو آپ نے اعداد و شمار کی بات کی, دس از مائی لانگ ونڈیڈ وے آف ریسپونڈنگ ٹو یور کوسچن. اعداد و شمار کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہمیں اس مسئلے کی نوعیت نہیں پتا اور اس مسئلے کے اندر جو مسائل ہیں وہ نہیں پتا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا جو سیویئر اور آبویس ڈسیبلٹی ہے شاید وہ 0.5% ہو جو اب ہمیں سینسس میں بتایا گیا 0.48% ڈسیبلٹی کی پریولنس, لیکن دنیا بھر میں 10 to 15% بتائی جاتی ہے. تو یہ پرسنٹیجز میں تو بڑا آسان ہوتا ہے, 0.5%, 10%, nobody actually knows what this means. So, you asked about our reports and how we present data. So one of the things I think جس کی وجہ سے تھوڑی آسانی ہوئی ہے ایجوکیشن کے ایشو کو منظر عام پہ زیادہ اہمیت ملنے کی, ایک تو ظاہری بات ہے اثر کا جو زبردست کام ہے وہ ہے, لیکن اس کے علاوہ چیزوں کو ذرا تھوڑا ان پیک کر کے بھی, تو اس کو اگر ہم ان پیک کریں کہ 0.5% آف 60 ملین بچے جو 5 اور 16 کے درمیان ہیں, تو 0.5% کتنا بنتا ہے, تو 0.5% تقریباً 0.48% is 288,000, 2,88,000 بچے جو ہیں وہ سینسس کہہ رہا ہے کہ وہ ڈسیبلڈ ہیں. لیکن اگر ہم گلوبل سٹینڈرڈ دیکھیں منیمم 10% کا, اور اس کا 60 ملین سے وہ کریں تو وہ 6 ملین بنتا ہے, یعنی کہ 60 لاکھ. تو 2.5-3 لاکھ بچے اور 60 لاکھ بچوں میں تو ٹھیک ٹھاک فرق ہوتا ہے, یعنی کہ ایک پورے شہر کی آبادی ہے, بڑے شہر کی, مطلب کراچی یا لاہور جتنا نہیں لیکن ایک بڑا شہر. 6 ملین is a huge city. اگر واقعتاً یہ 10% ہے تو اس میں ڈویژن کیا ہے, سیویئر یا اسٹرانگ ڈسیبلٹی کی اور مائلڈ اور ماڈریٹ ڈسیبلٹی کی, اور اس میں جو آبویس ڈسیبلٹیز ہیں بلائنڈنس یا ڈیفنس یا فزیکل امپیئرمنٹ وہ بھی مائلڈ ہو سکتی ہیں, اور جو لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں جن پہ بہت کم بات ہوتی ہے, آٹزم تو ایک آبویس سا ہے جو ایک بڑا ایشو بن گیا ہے, لیکن ایون مائلڈ ڈسلیکسیا, ڈسکیلکولیا, اور ان ڈسیبلٹیز کے ساتھ جب بچہ کلاس روم میں بیٹھتا ہے, اور گورنمنٹ اسکول میں نہیں, فروبیلز میں, بیکن ہاؤس میں, روٹس میں جب بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے والدین کا. میرے جیسے مطلب میں I can when I deal with my own kids, alhamdulillah I don't have a disability problem at home, but جو لرننگ میں کرائسس ہوتا ہے بچے کا, اس کو ایک پیرنٹ کس طرح ڈیل کرتا ہے. جب میتھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو کتنا غصہ آتا ہے. اب آپ ایک ماں یا باپ کو ہٹا کے کسی ٹیچر کو وہاں ڈال دیں, اور وہ ٹیچر بے یار و مددگار ہو, اس کو کسی اس کے کریئر میں وہ اسسٹنس نہیں ملی ہو کہ وہ یہ سمجھے یا سیکھے کہ آٹسٹک بچے کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, اور اس ڈیلنگ کا کیا فرق ہونا چاہیے ود اے چائلڈ دیٹ ہیز مائلڈ ڈسکیلکولیا, اینڈ ویدر child with dyscalculia or dyslexia actually has other skill sets جن کو ابھار کے منظر عام پہ لانا جو ہے وہ ممکن ہو. تو یہ ساری جو کمپلیکسٹیز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ایک گلوبل سمٹ جو برطانیہ میں ہونے والا ہے, اس سے وہ مومنٹم یہاں پہ نہیں بننے والا اور نہ بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا سب کو starting with myself, but I would invite all the friends that are here and those that are not here کہ ہم تھوڑا سا سوچیں کہ یہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں یہ ایشو کیوں اہم ہے. کیا یہ ہماری فنڈامنٹل بنیادی اخلاقیات کے خلاف نہیں ہے کہ
डिसेबल्ड या स्पेशल नीड्स लोगों को हमने इस तरह बेयार और मददगार छोड़ा हुआ है? क्या इस्लामी नज़रिए से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मतलब नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? हमारी अपनी इक़दार और हमारी अपनी वैल्यूज़ हैं जिनके तहत जो ट्रीटमेंट इस माशरे में हो रहा है वो अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए, और उसके लिए हमें सियासी रहनुमाओं को, मीडिया को किस तरह उनको इंगेज करना चाहिए. हमारे अपने इवन जो लोग बात कर रहे हैं, अगेन आई रेफर टू माई सेल्फ, हमारी क्या डिस्कम्फर्ट है किसी डिसेबल्ड पर्सन के साथ डील करने में? क्या हम डरते हैं कि यार मैं अगर ज्यादा केटर करूंगा तो ये माइंड तो नहीं करेंगे, या मैं अगर कम इनको बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करूंगा तो ये माइंड नहीं करेंगे? इसके लिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है वो कौन करेगा, कहां से आएगी? और अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह विद ऑल माय एक्सपोजर और जितना हम काम कर चुके हैं इस पे, मैं ये अपने बारे में सवाल कर रहा हूं, तो इमेजिन करें कि जिस शख्स को इस तरह का एक्सपोजर ना मिला हो, उन्होंने इतना ना पढ़ा और डील किया हो, तो वो कितना ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे. और उस डिस्कम्फर्ट की वजह से ये जो यतीमियत है इस इशू की, वो कितनी ज्यादा और संगीन हो जाती है. सो आई थिंक वी नीड टू हैव अ पाकिस्तानी कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस rather than a donor driven one. We should take advantage, as Alif Elan has, as Asad has, as we all should. We should always take advantage of the contribution of donors, but these conversations have to become Pakistani conversations. और ये हम अपनी internal drive होनी चाहिए हमारी, based on our own values, जिसकी बिना पर हम इस डिस्कशन को हमें आगे लेकर जाना चाहिए. और ये इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान को होस्ट करने चाहिए ग्लोबल लेवल पे. पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारा अपना जो कल्चर है, हमारी अपनी जो इक़दार है, हमारे अपना जो रवैया है, वो कहीं ज्यादा जो है इस चीज को महसूस करता है, और उसके लिए फिर रियासत और माशरा जो है वो कितना ज्यादा आगे जाने की सलाहियत रखते हैं. तो जो असर है वो वाशिंगटन ग्रुप की जो 7 फंक्शनिंग्स हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं सिर्फ 7 एरियाज में. मगर अगर हम एक्सटेंडेड को करें जो कि 13 एरियाज में है, तो उस हिसाब से डिसेबिलिटी की प्रेवलेंस फर्क हो जाती है. अगर हम करते हैं थ्रू द शॉर्ट वाशिंगटन 7 फंक्शनिंग्स क्वेश्चनर, तो हमारे पास 3 to 3.5% आती है. और अगर हम एक्सटेंडेड से करें, विच इज द अप्रोप्रिएट वन, तो हमारे पास 11% डिसेबिलिटी है. नाउ दैट इज ह्यूज. पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट यही थे, और जहां पे पंजाब जो कि सबसे अव्वल तरीन सूबा है इन टर्म्स ऑफ डूइंग समथिंग फॉर डिसेबिलिटी, उसके पास भी जो नंबर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं. So that's why the issue has to be seen in context. और जो मुशर्रफ बात कर रहे हैं वो बहुत अहम बात है कि जब तक हमारे अंदर से ये काम नहीं शुरू होगा, कोई बाहर से आके एक चीज बदलने वाला नहीं है. अच्छा, जी